request you to occupy the stage. Sir. இங்கே பார்க்க மாட்டேங்கிறாரு என்னதான் குவாலிட்டி எதுனா குவாலிட்டி அவ்வளோதான் சார். Students, kindly settle down. Area office bearers, kindly look to it. Let us come before the Lord with thanksgiving and extol Him with music and song, reads Psalm 95:2. With hearts filled with gratitude and joy, we begin Lit our annual literary extravaganza, theme Cine Gnosis, FLICKERATURE from page to screen. Before stories unfold, it is only fitting that we begin Lit in harmony. Music, after all, is the first language of the soul, and it is my pleasure to invite the department choir to lead us into a moment of reverence with prayer song followed by college song and Tamil Thai Vartham. I request the audience to kindly rise.
excellent rendition. Let us all take our seats. Cinema and literature have long shared a profound and dynamic relationship. From the printed word to the moving image, stories have evolved across mediums, yet their essence remains the same: to reflect society, to challenge perceptions, and to inspire transformation. In order to welcome you warmly, we request Dr. Azaria Kripakaran, President, English Literary Association, to address the gathering. A very pleasant morning to one and all gathered here. I am delighted to welcome you all to the inauguration of Literature 2026 27th Cine Gnosis. The state-level intercollegiate event celebrates FLICKERATURE, the transformation of literary text into cinematic narratives, tracing the journey from page to screen. On behalf of the English Literary Association, I extend a hearty welcome to our dynamic leader, Dr. J.G.R. Sathyasil Sir, Vice Principal and Head of the Department of Computer Science, Bishop Ego College. Sir, your presence today reminds us of how beautifully technology and the arts coexist. Welcome you, sir. I am honored to welcome our chief guest, Mr. Pradeep Balu, acclaimed writer and film critic. Sir, we look forward to your insights, which will undoubtedly inspire the next generation of storytellers. I welcome you, sir. I welcome Dr. Shobana Ma'am, Head of the Department of English, Dean of Arts. Her constant support and motivation and guidance have paved the way for the successful organization of Literature 2026. I welcome you, ma'am. I also extend a warm welcome to Dr. C. Dhanapal sir, Bird sir, UG Head, Department of English, whose efforts have been vital in making this event a reality. I welcome you, sir. My sincere welcome to Dr. Ruth Rajati, Shift 2 Coordinator, ma'am, for gracing this occasion with your presence. Right? I welcome you, ma'am. I warmly welcome all our faculty members whose support has been the cornerstone of this gathering. I welcome you all. Finally, a special welcome to our office bearers and the students. Your energy, creativity, and enthusiastic participation are what make this occasion truly vibrant and memorable. Once again, I warm welcome to everyone for the inauguration of Literature 2026. Thank you. Thank you, sir, for those warm words of welcome. We now enter a gracious moment of gratitude as we express our sincerest appreciation for the esteemed dignitaries on stage whose presence enriches this gathering. May I invite Dr. C. Dhanapal, the Bursar and UG Head of the Department, to kindly come forward to honor Dr. J.G.R. Sathyasil, Vice Principal of the Aided Stream, with a shawl. May I also request Dr. S. Shobana, the Head of the Department and Dean of Arts, to present a memento as a token of our love. It's time to honor the chief guest of today's inaugural function. We request the President of English Literary Association, Dr. Azaria Kripakaran, to adorn our chief guest, Mr. Pradeep Balu, writer and film critic, with a shawl. We also request our head of the department to present our chief guest with a memento. I
I respectfully invite Dr. K. Shanti, the Dean of International Relations and Associate Professor of English, to honor our beloved Head of the Department, Dr. Shobna ma'am. And I request Dr. J. Prem Kumar sir, the Vice President of English Literary Association, to present her with a memento. We request Mr. Sam Golden, Treasurer, English Literary Association, to adorn our respected Bursar and UG head, Dr. Dhanapal, with a shawl. We also request Dr. Parvati, Associate Dean of R&D and Coordinator of Language Lab, to honor our Bursar with a memento. The coordinator of Shift 2, may I invite Ms. Sangeeta, Assistant Professor of English, and Mr. Jeffrey, Vice President of VLA Shift 2, to kindly come forward and do the honors. We request our respected Head of the Department and Dean of Academics, Dr. Shobna, to present our Vice Principal Aided with a memento. Thank you, dignitaries. It's time for us to gear up for the presidential address. We request our respected Vice Principal Aided, Dr. J.G. Satyasilan, to deliver the presidential address. Distinguished Chief Guest of today's Lecture 2026, Mr. Pratik Babu, who is a lecturer and full critic from Chennai, most respected Head of the Department of English Department, Dr. Shobna Madam, College Bursar, as well as UG Head, Dr. C. Dhanapal Sir, Dr. S. Azulia Kribakaran, who is the President of English Literary Association, Dr. Ruth Rajati, who is the Coordinator of Shift 2 Stream, other faculty members of English Department, student organizers, and my dear student friends from English Department. It is my honor and privilege to take part in the inauguration of Lecture
2K, 26. As I was entering into the multipurpose auditorium, I was thrilled to see the enthusiasm, because that was not the formal meeting. I entered during the photo session and then tea time. I also joined the audience. As we were seated on the dais, I was watching the entire crowd. I had a doubt whether the entire sky is on the ground. What I mean to say, because the sky has full of stars. I'm able to see so many stars here with glittering, shining, energetic, enthusiastic. Whenever I visit the Department of English for any event, I thoroughly enjoy, because the way things are being conducted, very systematic, aesthetic, whatnot. The stage was beautifully decorated. I have another doubt whether I enter into the film industry. One side, pile of books. The other side, beautifully organized. Lot of creativity. I appreciate the Department of English for painstaking effort. Today, I have been already instructed by the Department of English that the theme is from page to full. I thought only I can start with few words with the starting letter F. The first F that I start with you is Father, Father. Which Father? Our Heavenly Father, the Creator of the whole universe. With a positive note, I would like to appreciate the choristers who sang with the angelic voice to praise the Heavenly Father. I hope the choristers are here with the musician accompanied by the keyboard. It was with singing. I'm sure God the Father will be pleased by the way the song was rendered by you. The next F is your family. Don't forget your family, because your parents, your siblings are there to take care of you, to take care of us. Without them, we are not here. The next F, coming over to college, your faculty members are here, they take care of you. Mata, Pita, then Guru. Your teachers are here. Then your friend circle. You can look around your friends. I'm sure you're all friends, right? The second row was seated. Around the 7 members are seated. You're not friends. I hope you're all friends. Otherwise you won't be seated together. You will sit in some other place. So friends will always sit together. Correct? You will find the space and seat to be seated together with the friends next year. And then, next year, slowly I'm going to discuss one after the other. Before that, let me congratulate the heads, both PG and UG. 2 heads are here. Madam Shobna Madam is the reason behind this. And Dr. Dhanapal sir is also there. I'm eagerly waiting for his felicitation. Another F is there. Okay? Now, Dr. Azariya Kirubandra, after looking at his name, it starts with 2 letters A, Z. He knows from A to Z. He is the president of English Literary Association. Not only that,
He is the function committee convener. Without him, there won't be function. I was told in another college, it is said like this in general: college has full of functions, college hardly functions. That was rephrased by St. Joseph's principal a couple of days back. College functions on functions. College functions on functions. So, college is functioning every day with lot of functions, but this function, let's say, is exceptional. Is exceptionally good. Okay. What is this special function today? It is regarding the specialty of film industry. Film industry involves lot of yes. You can bring many yes from your side. If I allow you to speak or suggest several words that is involved in the film industry, the first and foremost is that fantasy. Fantasy. The first yes is fantasy. What is it? It is beyond the reality. Whatever comes to your mind, you will be in the imaginary world. Fantasy is otherwise called fancy. It is full of fiction, fabricated one. All are yes only I am talking about. Okay? Fabrication, fiction. It is not real actually. If you are in the imaginary world, whatever we would like to do, whatever we would like to think, that we will write. If I allow you to write your own imaginary world, fiction, fantasy, you will write whatever you have not achieved, whatever you are not able to get in this world, you will go to utopia. You will do that. So fantasy, fiction, and the fabricated one, that is mainly found in English literature. I am sure the books that are arranged here, are they real or real? Anybody? They are real. Real. It is not real one, real. Dear friends, I belong to computer science. People normally will speak only programming languages from computer science. But I'm tired of dealing with machines. I would like to deal with human being. Where there is no life, I am not there. That is why soon I became vice principal. In the administrative role, I had to deal with students and faculty members dealing with minds of people, young minds, and sometimes senior minds also, old minds also. What I mean to say, if we deal with human being, it is fully emotionally connected, full of emotions. I want to put another area of feeling. Feelings are not found in machines. We talk about AI, which is biologically inspired. We have derived the term from natural intelligence. We are dealing with artificial intelligence. A couple of hours ago, I attended another meeting with my own students. AI is becoming now agentic AI, then generative AI. Now we are in the era of quantum AI. Everything is artificial. I don't like artificial reals, rather I like real. Luckily, fortunately, in the dais, I'm not able to see any artificial flowers. I'm not able to see flowers at all. No way. But I see flowers in front of me, your flowers. Flowers, yeah. Okay? Yeah. Why I mentioned you as flowers, I come to it later.
Real flowers alone can spread the fragrance. Yeah. Artificial flowers may look good, may imitate the real one, but it can never spread the real fragrance that is artificial. Dear friends, you are here to spread the fragrance of knowledge, fragrance of creativity, fragrance of your own thought process. So the human being alone can spread the fragrance. You are all flowers. You are here to spread the fragrance. Well, then coming to the film industry, what else we want? We need to have fingers. Show me your fingers. You can put this way, or you can show one hand or two hands. Okay, doesn't matter. Some people are showing 10 fingers. Good. Basically, I am a violinist, right? I need all the 10 fingers to hold the finger bow one side, bow on the other side. You know, I have to handle both simultaneously. There must be a frequency. Another F. Fiddle. One more F. Fiddle, playing with fingers, frequency. We must have frequency, dear friends. You must move with people who are with the same frequency that will form fraternity. What is fraternity? Fraternity is the one, is a forum where people are gathered together with the same frequency. As I told already, 7 girls are sitting here with the same dress code. Probably they will be having the same frequency also. Am I right? You have the same frequency, otherwise you won't mingle with others. Dear friends, in the film industry, there must be a frequency. And there is another F demanded, that is fluency. Fluency in the language. If you are not good at the language, people won't appreciate. Right? Fluency is there, frequency is there. With all these F, I'm sure very soon will become a public figure F. That figure, if you want to become a public figure or known figure, especially in the film industry, if you want to become a film figure, movie figure, you have to work very hard. You have to struggle a lot. So, I'm sure you must furnish your talents. You must finish your task so that your future will become flourishing one. With that, let me congratulate the Department of English. Have a flourishing future. God bless you. Thank you. Thank you, sir. It's always a pleasure listening to you. We were enthralled by your flair and finesse, and your speech was like a fountain of mental candor. Thank you once again, sir. Marking a significant milestone of this 27th lit hit Cine Gnosis, page to screen, we now move on to the release of the abstracts. A compilation of scholarly contributions. We now invite our beloved Vice Principal Aided to kindly release the abstracts and present the first copies of the same to the Chief Guest and to the heads of the department.
request the dignitaries to release the book. May we have the AV, please? We kindly invite Mr. Edwin Moses, the class teacher of 2nd MAA, to come to the stage for the release of the book. And Dr. Catherine Calvary, who was instrumental in bringing out the creativity of the students. Thank you, dear students. That was a wonderful effort on the part of the students and the teachers. We now request our respected bursar and the UG head, Dr. C. Dhanapal, to felicitate the gathering. Respected Chief Guest, Mr. Pradeep Balu, writer and film critic, esteemed President of this function, Vice Principal Aide, Dr. J.G.R. Satyaseelan, respected and beloved Head of the Department, Dr. Shobana, beloved Evening College Coordinator, Dr. Ruth Rajati, President of English Literary Association, Dr. Azaria Kulwavaran, and the office bearers of English Literary Association, faculty from our English department, students, ladies and gentlemen, good morning to one and all present here. We have two perspectives of our lit hit. The first perspective is when there is lit hit, we have free hours. We don't need to attend the classes. And one more perspective is here that you can be either inside this hall or you can go out of this hall also. And one more perspective is that to improve your skills. And our college motto, as you all know, that we want to give our students, we want to make our students wholesome personality. When you leave the portals of this college, we want every one of you to be a wholesome personality, because
The country doesn't need a fractured personality. We want you to be a whole person. That's why we are offering whole person education. And we are also learning a lot of skills within the classroom. There is no doubt about it. We are learning life skills and other skills also. But when you come to LitHit, you are learning many skills in your practical life, in a practical way. That is very, very important. And when you organize such programs, you improve your organizational skills. You know how difficult it is to organize a program like this. There will be some unexpected happenings. You have to face those happenings, solve the problems. Even for me, I had 2 problems. I was asked to give this felicitation only tomorrow at the valedictory function. But yesterday when I was returning from Coimbatore, suddenly President asked me, "Sir, today morning you have to give the felicitation." And I was ready to give the felicitation, but when the President gave his address, he was felicitating everyone, and he has taken away, he has robbed away my position also. But anyhow, I am here to give the felicitation. First of all, I would like to thank our head of the department for giving the whole support, the constant support in organizing such a wonderful program. I also thank and appreciate the Literary Association President, Dr. Azaria Kilbarren, for meticulously organizing this program, and the wonderful support made by Dr. Ruth Rajati also. Of course, the main appreciation goes to all the office bearers of English Literary Association. I think they deserve a big round of applause. They deserve a big round of applause because, as our President said, the setting of the stage itself needs a lot of creativity, lot of hard work, lot of time, and so my congratulations to all the office bearers of English Literary Association also. Okay? And nowadays I read a lot of stories. Basically, I am also a storyteller. Okay? On another occasion, I told the story of Rabbit and Tortoise. Rabbit and Tortoise, the new version of Rabbit and Tortoise I shared on another occasion. I would like to share one more story with you, which you all know, familiar, because we have learned this story when we were small children. The woodcutter story. The woodcutter goes to a forest, cuts woods, and inadvertently the axe falls into the river, and the fairy comes. The fairy offers 3 axes, gold, silver, and iron, and the woodcutter says, "Iron axe is mine," and appreciating his integrity, appreciating his honesty, the fairy, the goddess, gives him all the 3 axes. Okay, this is a cagey story which we all know. Okay, so now the same fairy comes to us. Okay, we are the woodcutters, and inadvertently, unexpectedly, you drop or your axe falls into the river. The fairy comes, but this time the fairy comes with a high-tech axe. High-tech axe. Okay, and it asks the woodcutter whether you need this axe. This is your axe. The man who known for his integrity says, "No, this is not my axe." And the second time the fairy gets into the water and brings out another axe. This time the fairy brings out an axe which is another modern axe. It looks like a modern gadget. The man says, "This is also not my axe." The third time the fairy gets into the water and brings out the original iron axe. Okay, and the boy says, or the man says, "Yes, this is my axe. I am going to work with this axe." Dear students, the fairy gives an advice to the woodcutter. The fairy gives an advice to the woodcutter. If you use this axe, this iron axe, this is an outdated one. This is an obsolete one. Okay? So we have some advanced axes like this high-tech axe. Another one is another
modern gadget is there. If you use these gadgets, you will finish your work in no time, and you will also become a smart woodcutter. Smart woodcutter. Okay? So, dear students, the traditional way of learning, the traditional way of teaching, they all have become outdated. Now we need to be smart students. We need to learn a lot of skills. Apart from our traditional learning, apart from our traditional teaching, the students are in a compulsory situation to learn many skills. Like this, when you are organizing such a program, I told you, you are learning an organizational skills. You know, when you are participating in competition tomorrow, there will be a lot of competitions. You will learn how to work in a team spirit. You will learn, okay, which is essential nowadays, which has become a buzzword in the corporate circle, etc., etc. Okay, most of all, you will learn to deal with the disappointments. When you are participating in a competition, all the time you cannot be the number one. There will be disappointments, and life will be a lot of disappointments, and you will learn the disappointment also. Life means there will be a lot of distraction also. Okay, so we must know how to deal with those distractions. Okay? And when you are participating in these competitions, what we are expecting is, as a student, you are moving from good to great, and but we want all our students to move from great to excellence. So we want to send out of this college, send you all out of this college as excellent students, because that is the need of the hour for our country. Our country does not need any mediocrity. Our country does not need any mediocre students. We want all our students to be excellent students. So when you go out of this college, you are going to build this nation as an excellent students. Remember, you are attending a program. You are attending a two-day program, which is not a small thing, which is not a trivial thing. Okay? Ultimately, it ends up in building the nation. You are going to build the nation as an excellent student, not as a good student, not as a great student, but an excellent student. That is the need of the hour. Okay, dear students, once again I want to tell you, when you go out of the portals of this college, we want you to go out of this college as a wholesome personality and not as a fractured personality. And that's why we are organizing this program. And through this program, we know that we cannot teach some of the skills inside the four walls of the classroom. But when you are attending this program in a very fun way, in a very practical way, you are learning, you are honing, you are sharpening many of your skills, and those skills will be very useful to you in future life. I hope this 2 days program will be a fruitful program for all those students who are attending this program and all those students who are coming from other colleges also. Once again, my congratulations responsible for this Lit Hit 27, I think so, okay? My congratulations and my appreciation, and thank you for this opportunity. Thank you. Thank you, sir, for the heartfelt and truthful rendition for the felicitation address. May I now invite our beloved head of the department, Dr. S. Shobana ma'am, to give an overview of Lit Hit 27, Flickerature from page to screen. Good morning everyone, especially the young men and women of the department. Nice to see you all together in such great colors. All of you most welcome to this 2-day Lit Hit extravaganza. It used to be called an extravaganza. Those days continues to be so in spirit.
intercollegiate meet is tomorrow, but today is a very special day where you will, as students of a department, present your papers. And so you're here, maybe all the time, talking within yourself, the crux of your paper, wanting to present it. A very relevant theme for you, cinema and literature, adaptations, maybe making of a film of a piece of literature, not much of adaptation, but exactly as you read. Now what I'm trying to say by saying exactly as you read is imagining something, even a personality. We are in the habit of creating a mental picture, very colorful mental picture of a person, a personality, of an event all the more. That's the basis, the crux of communication. When someone talks to us about people or events or a town, a tragedy or a comedy, whatever, we're full of conversations, day in and out. Those conversations are bubbly, vibrant, exciting, laughter-provoking. Sometimes you don't even realize who is around you. You burst into a big laughter. It's because you're able to mentally create a picture. Mentally creating a picture. Very colorful picture indeed. It's something based on what you already have as a picture in your mind. So picture is a very essence of our thinking and communication. This is something that I would like to pass on to the students of English literature here or any literature. When you talk, when you write, when you listen or read, we center around pictures, pictorial representations, images, symbols, a picture of variety that we create about anything, starting from a personality to an event. What are the emotions that you want infused into? So that's the very essence of communication. It's with this note that I would like to make you to pay attention to both your papers that you will present today and the events that you will watch tomorrow. That should make your presence at the lit hit on these 2 days very relevant, meaningful, purposeful, and you will carry the picture, again, the picture of the success of lit hit 2026, FLICKERATURE. The success will be there in your mind as a picture. All these colors will remain, including the art pieces that are there on the stage. At this juncture, I'd like to very specially felicitate and congratulate the team of students who worked with, I don't know the names of students who worked with Dr. Catherine Kailvedi, the art director. Can we give her a big hand? And the team of students, of course. We spent about 2 weeks or so. We had seen them, all these structures grow in size step by step, and so we're all witnesses to their personal handcraft. And so kudos to the young students and the teachers who guided them. Dr. Catherine Kailvedi, maybe there are more as teachers in the team, I'm not sure. Thank you very much. The department is full of profuse thanks to the team. Again, a picture. This contributes to the picture of the stage. This contributes to the picture of the success of literature. This contributes to the picture, again, the colorful mental idea, mental picture that you carry about this theme, cinema and literature. And so I welcome you all students to be
very ardent participators in today's and tomorrow's events. I, especially on behalf of the staff and students of this department, especially on behalf of the president of the ELA, Dr. Zaria, and his team of student vice presidents and office bearers, I warmly welcome from my end the chief guest who is here to help us with more insights about how to take films or literature as one and the same piece, maybe, or as different, whatever. He will drive sense into how to look at the two. My special thanks to the Vice Principal of the Aided Section, Dr. Satish Sivan sir, who is here. In fact, made me to speak now. And thank you very much, sir, for the motivation. I sometimes need motivation. Thank you very much for your time and your presence. Your very presence here is very motivating. Your vibrance contributes to our students' energy. Thank you very much, Dr. Dhanapal. Dr. Azaria, thank you very much. Dhanapal sir has been of a big support as a bursar and as the UG head. I thank him wholeheartedly for all that he is as a big support, including the money matters that he is a big support. And so, thank you very much, sir. Dr. Azaria, thank you. Thanks is not a word to thank him. It's because I don't know how to thank him. It's because he's been through sleepless nights for some time, believe it or not. He has too much on his minds about how to conduct lit hit in a smooth way. Often checks with me, is everything okay? Is everything okay? Means he's all the time concerned, worried about catering to the needs of all sections of both students and staff. And so, my deep appreciations to Dr. Azaria and his team of teachers, the MC desk, Dr. Aarti and Dr. Suresh, thank you very much for the smooth conduct for which you are the anchor. I thank Dr. Sam Golden, who is like the shadow of Dr. Azaria, and I thank in all his affairs regarding Lit or Literary Association, the treasurer of Literary Association. I thank Dr. Ronald, Dr. Edwin, and each and every one of the staff who are present here. I'm happy you're all here, sitting by the students, giving them the moral support that they very much need at this time of having to pay their total attention. Very difficult for them. More than 1 hour they've been here, and wonderful that you are with them. Thank you, each and every one of the staff members, for being able to be here despite your work. And I invite the students to, as I said, simply understand that imagizing, symbolizing, creating mental pictures is basic to human communication. Even as you talk in metaphors, talk in a figurative language, so you understand emotions better, the world better, the people better. That's what your program of BA or MA English Literature invites you to be. So may you have a very eventful, purposeful time today and tomorrow. And so, thank you very much for this opportunity. Thank you. A picture says 1,000 words. Thank you, ma'am, for giving us an overview of Lit Hit 26, the 27th Cine Gnosis, FLICKERATURE, page to screen. We now request Dr. Catherine Kailviri, Assistant Professor, Department of English, to introduce the chief guest of this inaugural function. Hello all.
I'm very delighted to introduce writer and film critic Mr. Pradeep Balu, a distinguished voice in contemporary Tamil film cinema, criticism and literary discourse. Pradeep has established himself as a perceptive commentator on cinema with his works published in reputed print magazines such as Neelam, Padachurul, Manal Veedu, Parisodhanai, as well as prominent online platforms including Cinema Express, Karuppu, Arul, Tadari and The Talkie. His sustained engagement with film culture reflects both analytical rigor and aesthetic sensitivity. He is the author of two significant books on cinema, Tamil Cinema, Padai Pookamum, Parvayalargalum, published by Jeeva Palipagam, and Cinemavan Agavum Puramum, brought out by Neelam Publications, released earlier this year. These works critically explore the creative process, spectatorship, and socio-cultural dimensions of Tamil cinema, contributing meaningfully to contemporary film studies in Tamil. Extending his literary engagement beyond criticism, he has also translated Anupam Mishra's influential work, The Ponks Are Still Relevant, into Tamil, thereby making an important environmental discourse accessible to a wider readership. Interestingly, Pradeep began his professional journey with a BE in mechanical engineering and worked as a network engineer before consciously transitioning into the world of writing, driven by deep, enduring passion for films and literature. His career trajectory exemplifies the transformative power of intellectual curiosity and creative commitment. Once again, on behalf of the department and ELA, I warmly welcome writer and film critic Pradeep Balu and look forward to his insightful reflections. A good film is when the price of the dinner, the theatre admission and the babysitter were worth it, says Alfred Hitchcock. What a beautiful way to define the magic of cinema. And today, we are truly honored to have with us someone who understands cinema in all its depth, nuance and impact. A distinguished writer and insightful film critic, I call forward our esteemed chief guest, Mr. Pradeep Balu, to grace the stage. Thank you so much. Good afternoon. இதுக்கு தமிழில் பேசினா ஓகே விளாண்டோம். சில இடத்துல தமிழில் பேசுகிறேன், சில இடத்துல இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன். மோஸ்ட்லி டு பி bilingual. Hope everybody is fine with it. So yeah. Last year, November, Catherine has been following it up with me that she needs me here to be part of this event. அதனால அவங்க தொடர்ச்சியாக ஒரு 3 மாதம் 4 மாதத்துக்கு இதை பற்றி பேசிட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கீங்க, எப்போ வந்து இதை பற்றி பேசலாம், எப்போ உங்களால் எங்கள் காலேஜுக்கு வந்து சினிமா பற்றி பேச முடியும் அப்படின்ட்டு. I want to thank to Mrs. Catherine for her relentless pursuit of this. So I'm making this happen here. And I'm deeply honored to be a part of this here in this college. Yeah. And Mr. Azaria for treating us so kindly as to right from the time we came here. அதுக்கப்புறம் எங்களை வச்சு கோஆர்டினேட் பண்ணி இது எல்லாத்தையுமே கேரி ஆன் பண்ணுறதுக்கு. So thank you so much. ஸோ சினிமா நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு விஷயம். சினிமா பார்க்காத ஆளுங்களே இங்கே கிடையாது. கிட்டத்தட்ட சினிமா ஒரு பிளட்டில் ஊறி போச்சு அப்படின்னு சொல்கிற விஷயத்தை ஏற்றுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிற மாதிரியான மக்கள் தான் நாம் எல்லாருமே. இப்போ அந்த சினிமா 2 டைமென்ஷனில் ஒர்க் ஆகும். மோஸ்ட்லி சினிமா உருவாக்கப்படும் இடம், சினிமா பார்த்து நுகரப்படும் இடம். இப்போ சினிமா உருவாக்கப்படும் இடத்துக்கு இருக்கிற ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இப்போ இந்த ஈவெண்ட்டோடைய ட்ரக்ஸாக இருக்கிற விஷயம், லிட்ரேச்சர் டு சினிமா, பேஜஸ் டு ஃபில்ம், பேஜஸ் டு ஸ்க்ரீன், அந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெக்டில் வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது இட்ஸ் பீன் ஹேப்பனிங் ஓவர் தி இயர்ஸ். லைக் சினிமா கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலத்தில் இருந்து 2026 வரைக்குமே ஏகப்பட்ட லிட்ரரி ஃபார்ம், ரிட்டன் கண்டென்ட் தொடர்ச்சியாக ஸ்க்ரீனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கு. பெரிய பெரிய கிளாசிக்கான ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ்லேருந்து ரொம்ப சினிஃபீல்டு புதுசாக படம் எடுக்க வர்றவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே பண்ணுறாங்க. ஆனால் எந்தெந்த இடத்துலாம் ஒரு யங்ஸ்டர் ஒரு 25 வயசு 26 வயசுக்கு உள்ள ஒரு கிளாசிக்கான ரிட்டன் கண்டென்ட்டை சினிமாவாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யங்ஸ்டர் முன் வராரோ அவரோட படங்கள் இந்த லெஜெண்டரி ஸ்டேட்டஸுக்கு வருதா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி.
எந்தெந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான லிட்ரரி கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஃபிலிம்ஸாக மாறி இருக்கும், அதை அச்சீவ் பண்ணது எல்லாமே ஒரு 35-45 இயர்ஸுக்கு அப்புறமா இருக்கிற ஃபில்ம் மேக்கருக்கு கைகூடி வர ஒரு விஷயமா இருக்கு. ஸோ எது வந்து இந்த ஒரு யங்ஸ்டரை ஒரு டெக்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்க்ரீனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிற விதத்துக்கும் ஒரு மெச்சூரா ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷம் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயே இருக்கிறவங்க அதே டெக்ஸ்ட் டு ஸ்க்ரீன் கன்வெர்ட் பண்ற விதத்துக்கு இடையில இருக்கிற வித்தியாசம் என்னவா இருக்கும்? ஏன் வந்து இந்த லேட்டர் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் when they make a film from a literary text is working more than a youngster who is creating it? ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன இந்த கிரியேட்டிவ் ப்ராசஸை வந்து என்ன மாதிரி எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா, ஒரு புக்கை வந்து ஒரு ரீடர் படிக்கிறாரு, அந்த ரீடருக்கு வந்து சினிமா இஸ் இஸ் நேச்சுரல் வே ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷனாக இருக்கு அப்படிங்கும்போது அந்த டெக்ஸ்ட்டை ஒரு விஷுவலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வரைக்கும் தான் டெக்ஸ்ட்டை வந்து விஷுவலாக கன்வெர்ட் பண்ணுற கிராமர் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க் ஃபார் த கிரியேட்டர். நீங்கள் வந்து வெறும் அந்த ஸ்கில் செட் மட்டும் ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி சார்ந்த ஸ்கில் செட்டு, இப்போ வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டில் இந்த சீன் இருக்கு அப்படின்னா இந்த சீனில் நீங்கள் ஒன்றை வந்து சர்ஃபேஸ் பண்ணி ஒன்றை ஸ்டேஜ் பண்ணி அதர் விஷயங்களை வந்து கொஞ்சம் டோன் டவுன் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேக்கு இப்போ யூஸ் பண்ணுற ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஸ்கில் செட் மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு லிட்ரேச்சர் டெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்க்ரீனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூ கேனாட் அச்சீவ் தட். ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு ரீடர் என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு, ரீடர் ஹூ இஸ் ஆல்சோ ஃபில்ம் மேக்கர் அப்படின்னா அவர் படிக்கிற டெக்ஸ்ட்டை வந்து த ஃபில்ம் மேக்கர் ஷுட் மேக் இட் இஸ் ஓன். அவர் வந்து அந்த டெக்ஸ்ட்டை தனதாகும், அந்த கதையை வந்து தன்னோடையதான் மாற்றணும். தன்னுடையதான் மாற்றினதுக்கு அப்புறம் அந்த கதையை அவர் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் கிரியேட்டரா தன்னிடம் வந்து புதுசாக உருவாக்கி அதை வந்து ஒரு விஷுவல் மீடியம் கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த ப்ராசஸ் இருக்குல்ல, ஒரு யங்ஸ்டர் ஒரு கதையை தனதாக்கிக்கிறதுக்கும் ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷம் இல்லை வாழ்க்கைனா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் உள்ள போய் இருக்கிற ஒரு மனிதர் அந்த கதையை தனதாக்கிக்கிறதுக்கு இடையில பெரிய வித்தியாசம் இருக்குதான் நினைக்கிறேன். ஸோ எந்த பாயிண்ட்ல வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து விஷுவலாக நம்ம கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்கில் செட்டை விட இந்த ஸ்கில் செட்டை காட்டிலும் ஒரு கதையை எவ்வளவு முதிர்ச்சியோட ஒரு இயக்குனர் தனதா மாத்துறாரு. இந்த முதிர்ச்சியோட ஒருத்தர் கதையை தனதா மாத்தணும் அப்படின்னா அந்த நபருக்கு தான் யாருன்ற தெளிவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து நான் இதுவா நினைச்சிட்டு எனக்கு இப்படி ஒரு கதை எழுதணும், எனக்கு இப்படி வந்து ஒரு ஸ்டோரியை இந்த மாதிரி அடாப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைகள் இருக்கலாம். அந்த ஆசைகளை ஒரு புறம் தள்ளி வச்சுட்டு தன்னுடைய வெளிப்பாடுக்கு என்ன தேவை, தன்னோட இண்டிவிஜுவாலிட்டி என்ன, எந்த மாதிரி கதையை நான் வெளியில விட்டா அது என்னுடைய வளர்ச்சி என்னுடைய அக வளர்ச்சிக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து ஒரு தனி மனிதர் எடுக்கிற முடிவு எதுல இருந்து உருவாக முடியும் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டை பத்தி நான் கொஞ்சம் பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கிரியேட்டரா ஒரு தனி மனிதனா தான் வந்து யாரு, தன்னுடைய தேவைகள் என்ன, தன்னோட இண்டிவிஜுவாலிட்டி என்ன, தன்னோட டேஸ்ட் என்ன, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அறியணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து எவ்வளவு பின்னோக்கி போக வேண்டியிருக்கு வரலாறுல அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். இப்போ வந்து கலையுடைய ஹிஸ்டரி இது ரொம்ப ஒரு கடல் மாதிரியான ஹிஸ்டரி, அதுவும் அந்த கடல் மாதிரி இருக்கிற ஹிஸ்டரியில சினிமாவோட பங்கு ரொம்ப சின்னது. ஸோ இப்போ இந்த சின்ன ஒரு சினிமாவோட வரலாறை கலையுடைய வரலாறோட வச்சு நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்கறோம் அப்படின்னா கலை வந்து இது வந்து ஒரு இடதுசாரி பெர்ஸ்பெக்டிவ்னு வச்சுப்போம். கலை வந்து வேலைகள் உருவானதுக்கு அப்புறம் வர்றதா இடதுசாரிகள் கருதுறாங்க, எஸ்பெஷலி அர்னஸ்ட் ஃபிஷர் அப்படிங்கிற ஒரு ரீடர். அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, வேலை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது the invention of work. The invention of work is a prerequisite for the invention of art அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது இப்போ வந்து நீங்க ஒரு பணி செய்யறதுக்கு பழகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பணி செய்யறதுக்கான டூல்ஸ் உருவாக்கப்படும், பொருட்கள் உருவாக்கப்படும். இப்போ அந்த பொருட்கள் உருவாக்கப்பட்டதுக்கு அப்போ அடுத்த லெவல் என்ன நடக்குது அப்படின்னா மொழி உருவாக்கப்படும். பொருட்கள் மூலமா நீங்க உங்களுக்கான சாப்பாட்டுக்கான தேவையை பூர்த்தி பண்ணலாம். மொழிக்கான தேவை மூலமா நீங்க அந்த சாப்பாட்டுக்கான தேவையை உங்களுடைய சக மனுஷனோட உதவி மூலமா நீங்க பெற்றுக்கொள்ள முயற்சி பண்ணலாம். சாப்பாடை வந்து நீங்க சக மனிதர்களுடைய கம்யூனிகேஷன் மூலமா you can try to get that more, or you can also express something about what you feel to the other human beings who you are spending time with in that state of that period of time. So this is the kind of way where the invention of language has worked. So after ensuring both the invention of tools as well as the invention of language has been come to a proper setup where at least a minimal stage of subsistence for the people who lived in antiquity has been achieved.
அந்த மாதிரி ஒரு இடம் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு தான் கலையுடைய இடம் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுவும் எந்த மாதிரி அப்படின்னா, யூ யூஸ் த டூல்ஸ். Tools வந்து if a person is going to need a tool to get a job done அப்படின்னா, you are going to require a person who is going to make a tool in various designing ways where he can attract other people's attention so that this person is going to buy a tool from me. So as soon as that place is attained, the small segregation of what is a product and what is an artful product, that is the first and foremost distinction that happens between a normal tool and an artistically filled tool. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஆர்ட்டை வந்து ஃப்ராக்மெண்ட் பண்ணி ஃபில்டர் அவுட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன நடக்குது ஹிஸ்ட்ரியில் அப்படின்னு பார்த்தா, எந்தெந்த மாதிரியான பொருட்கள் எல்லாம் people end up using more and more often, people have started to make replications of it. இப்போ இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டூல் வந்து உதவக்கூடிய இடம் உருவாகுது அப்படின்னா, the people who started making tools over more, they made replications of it. இந்த replications வந்து அந்த டைமுக்கான மார்க்கெட்டுக்கு உதவி இருக்கலாம். Also, the same replication happened with the way the language was invented. மொழி இந்த வரலாறுக்குள்ள வரும்பொழுது மொழி எந்த மாதிரி ஒரு இடத்தை தோற்றுவிக்குது? மொழி வந்து language has a way of naming things before expression. நான் அதான் சொல்றேன். Whenever an object or an incident or a scenario is being named by language tries to show its control over it. By naming it, language claims that this is the boundaries within which this object can be defined. Whenever an object is being graded by a language, all the parameters of it, all the characteristics of it, the way this or that object is going to behave in this and that scenario, எல்லாத்தையுமே வந்து லாங்குவேஜ் கட்டமைச்சோம். இப்போ இந்த லாங்குவேஜ் கட்டமைச்சதுக்கு அப்புறம் நாம வந்து இதுக்கு முன்னாடி பொருட்களை ரெப்ளிகேட் பண்றது மூலமா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் என்ன ட்ரை பண்ணா அப்படின்னு நம்ம பேசணும் இல்லைங்களா? Whenever the same imitation scenario is being represented through the language, automatically language வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு poetic-ஆன, அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரசிவான ஃபார்மேட்டுக்கு நகரும். இதை வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபாதர் ஆஃப் ஆந்த்ரோபாலஜின்னு சொல்லப்படுற ஜேஜி ஃப்ரேசர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ரெண்டு விதமான லாங்குவேஜ் பேஸ்ட் மேஜிக்கை வந்து கிளாசிஃபை பண்றாரு. ஒன் இஸ் சிம்பத்தட்டிக் மேஜிக், இன்னொன்று வந்து கண்டேஜியஸ் மேஜிக் அப்படின்னு ரெண்டு விதமான மேஜிக். இதுல வந்து the kind of sympathetic magic is how you replicate. மழை பெய்யுது இல்லைங்களா, திடீர்னு வந்து இப்போ ஒரு லேண்டில் வந்து ஒரு பெரிய வறட்சி இருக்கு, ஒரு பெரிய இயற்கை சீரழிவு நடக்க போகுது, இல்லைன்னா ஒரு இயற்கை ஒரு பஞ்சம் வந்து, whenever you want to rectify a natural scenario like this, you will replicate through the words and through actions the way the rain falls. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சென்னை தமிழ்நாட்டில் தென்பகுதிகள் நீங்கள் போறீங்க அப்படின்னா, அங்கே வந்து கிராமங்களில் ஒரு வருஷம் இல்லை ஒரு சீசனுக்கு ஒரு தடவை சில செரிமனிஸ் வில் பி டேக்கன் கேர் ஆஃப். அதில் வர நபர்கள் வந்து மழை வர மாதிரி தன்னுடைய உடலை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி காட்டுவாங்க. இல்லை அப்படின்னா பஞ்சத்துலேருந்து தன்னை விடுவிச்சுக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரியான உடல் ரீதியான சேஞ்சஸ் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் அவங்க அங்கே செஞ்சு பார்ப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் தான் முதல்ல ஆர்டிஸ்டிக் எக்ஸ்பிரஷன், டான்ஸ் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறதுக்கான எவல்யூஷனுடைய முதல் படி அப்படின்னு கருதப்படுது. திஸ் இஸ் சிம்பத்தட்டிக் மேஜிக். இதோடைய நெக்ஸ்ட் விதமாக இருக்கிற கண்டேஜியஸ் மேஜிக் வந்து பிளாக் மேஜிக்காக கன்வெர்ட் ஆகுது. நான் வந்து ஒரு பொருளை என்னுடைய தொடுகை மூலமா என்னால் அதில் இருக்கிற இன்ஃப்ளூயன்ஸையோ இல்லை அஃபெக்டையோ உள்ளாக்க முடியும் அப்படிங்கிற கிளைம் வைக்கிறது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மேஜிக் தட் கேம் as a by product of language evolution. இதுல sympathetic magic is the direct progeny. It's a direct progeny of the evolution of language as well as the precursor for further development of artistic expression, be it either music, dance or இப்போ வரைக்கும் எவால்வ் வந்திருக்கிற ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டேஜ் பிளேஸ், நாவல்ஸ், எல்லாமே சினிமா வரைக்கும் கூட சொல்லலாம். இமிடேஷன்ஸ், ஏன்னா இட் ரிலைஸ் மோர் ஆன் தி இமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் இட். ஸோ ஓகே, இப்போ இந்த இமிடேஷன்ஸ் வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் the place where this kind of imitative art came and arrived is ஒரு ப்ராப்பரான அக்ரிகல்ச்சரல் சொசைட்டி. ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் சொசைட்டி ஃபாலோ பண்ற எத்திக்ஸ் அண்ட் மாரல்ஸ், இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்டும் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லாருக்குள்ளேயுமே பரவி. ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் சொசைட்டி இயற்கையோட வச்சிருக்கிற உறவுகள், ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் தட் an agricultural society has with the nature that it sees around. That kind of relationship with nature feels enough for everybody to get convinced that the work that we do in agriculture is actually helps with the development of nature and vice versa. But
Tamil history says something slightly different. இந்த சென்னை புத்தக கண்காட்சியில ஜல்லிக்கட்டு அப்படின்னு ஒரு புத்தகத்தை வந்து டி தர்மராஜ் அப்படின்ற எழுத்தாளர் எழுதியிருந்தார். அந்த புக்கை வந்து நான் உங்களுக்கு பரிந்துரைக்கிறேன். whenever you have time you can please go read it. It's a good book. இப்போ அந்த புத்தகத்துல அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, தமிழ்நாட்டில் 5 திணைகள் இருக்குல்ல, குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை. இந்த 5 திணைகள்ல விவசாயமும் விவசாயம் சார்ந்த நிலமுங்கிறது மருத நிலம் மட்டும்தான். அங்க இருக்கிறதுல வந்து குறிஞ்சி வந்து மலை சார்ந்த நிலமும் காடும் சார்ந்த நிலம், இந்த 2 இருக்கு. இங்க வந்து மருத நிலத்துக்கான அறங்களும் குறிஞ்சி நிலத்துக்கான அறங்களும் டோட்டலா ஆப்போசிட் எண்ட்ஸ்ல இருக்கிறதா அவர் வரலாற்று ரீதியா பதிவு பண்றாரு. சோ இது என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இருக்கிற பேசிக் டிஃபரன்ஸ், மருத நிலத்துல இருக்கிறவங்க அவங்களுடைய ஃபுட்டுக்கு தொடர்ச்சியா உழைக்க வேண்டியவங்க. அவங்க வந்து there's an inherent threat of famine at any time that might happen to an agricultural society. So they have to go work, they have to collect or save the food that they are going to create. They have to store it in a very protected space for the sake of future generation. So இந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப் குள்ள அவங்க போட்டதுக்கு அப்புறமே they always have a constant supply of food to feed their armies, to feed their culture, to feed their families, be it whatever. குறிஞ்சி நிலம்னு நம்ம வர வச்சோமே, குறிஞ்சி நிலத்துக்கு வந்து ஒரு மருத நிலத்துல ஃபாலோ பண்ற மாதிரியான பஞ்சத்துக்கான வாய்ப்பே இல்லை. There has never been a happening of a famine in a mountainous region. So அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் their conception of God was what we call pari. மருத நிலத்துடைய கடவுள் வழிபாடுல மட்டும்தான் சிங்கிள் ஐடல்ஸ், தனிநபர் வழிபாடு, குடும்ப வழிபாடு, கிளான் வர்ஷிப், இது எல்லாமே அக்ரிகல்ச்சரல் சொசைட்டில ஃபார்ம் ஆகிற விஷயங்களா இருக்கு. குறிஞ்சியில ஃபார்ம் ஆகிற வர்ஷிப்பிங் செட்டப்ஸ் எல்லாமே ஒரு பாரி. அந்த பாரிங்கிற கடவுள் வந்து தொடர்ச்சியா அந்த மக்களுக்கான சாப்பாடு விஷயங்களை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு. எல்லா காலத்திலுமே அவங்களுக்கு பஞ்சம்னா என்னன்னே தெரியல அப்படின்னு வந்து ஜல்லிக்கட்டுங்கிற புத்தகத்துல ஒரு வரலாற்று ஆவணமா பதிவு பண்றாரு. தோல் பரமசிவனை ஒரு குறியீடு கொண்டு வராரு, மார்கனை ஒரு குறியீடு கொண்டு வராரு, லெவிஸ்ட்ராஸ் குறியீடு கொண்டு வராரு. ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்டோடைய டேட்டா வச்சு அவர் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வராரு. So when a society doesn't have any hunger, when a society doesn't have any kind of physical suffering because of the food or the climate or whatever, அப்படி இருக்கும்போது what would be the artistic expression of that mountainous people? இப்போ வந்து நம்ம மருத நிலத்துடைய கலை வடிவம்னு வரும்போதுதான் ட்ராஜடி ஒரு வந்து ஆர்ட் மீடியமா மாறுது. பெயின் அந்த ஆர்ட் மீடியமுடைய ஒரு டாக்கிங் பாயிண்டா மாறுது. ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், ஆங்கர், இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாமே மருத நிலத்துடைய இலக்கியங்கள்ல தான் பங்கு பெற்று கிரீக் ட்ராஜடிஸ்ல இருந்து நீங்க 18th century வரைக்கும் வந்த ரஷ்யன் லிட்டரேச்சர் வரைக்கும் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலுமே the classic tragic expression as well as suffering, it is being done by people who are somehow involved in or indirectly involved in an agricultural setup. இப்போ குறிஞ்சிக்கு நம்ம திரும்ப வரும்போது குறிஞ்சியில இந்த மாதிரி எந்த விதமான ஃபெமைனுக்கான ப்ராப்ளமும் இல்லை, எந்த விதமான பசிக்கான பட்டினிக்கான பிரச்சனையும் இல்லை அப்படிங்கும்போது the kind of artistic expression that they did was, it was filled with ecstasy, it was filled with love, it was filled with lust. அந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பிரஷனை நோக்கி குறிஞ்சியில இருக்கிற ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் போகுது. இது வந்து தமிழ் வரலாறுக்கு அப்பாற்பட்டது கிடையாது, தமிழ் வரலாறுக்கு உள்ள இருக்கிறது தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ல இருக்கும்போது இங்கிருந்து வர விஷயங்கள் தான் தமிழ் லிட்ரேச்சர் கால்ட் அஸ் பாடல், சாங்ஸ். மருத நிலத்துல இருக்கிற பாடல்களை நம்ம பாடல்கள் சொல்ல மாட்டோம், அது கவிதை. ஸோ பாடல்களுக்கும் கவிதைக்கும் நடுவில் நடந்த டிஃபரன்ஸ் என்ன, நடுவில் நடந்த சேஞ்ச் என்ன? நம்ம வந்து எடுத்த உடனே அக்ரிகல்ச்சரல் சொசைட்டிஸ் were not creating their own part which are poems. The first kind of art that Tamil people got introduced to was songs. பாடல்கள், the consolidation of songs by தொல்காப்பியரோட காலத்துல இருந்து இருக்கு. Consolidation of songs has been done by specific poets being appointed by rulers who were in their prime. So whenever there is this set of songs that are needed to be analyzed by these poets, they use that songs to create what we call current grammar. So whenever these current songs has been crystallized and try to understand what these songs try to denote, what these songs actually say,
சங்க இலக்கியம் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இந்த மலைப்பகுதிகளிலிருந்து அந்த பாடல்களுடைய கன்சாலிடேஷன்ல உருவாக்கப்படுறதா வரலாறு சொல்லுது. Whenever after this grammar has been set up தான் போயம்ஸ்ன்ற ஒண்ணு கிரியேட் ஆகுது. ஸோ இவ்வளவு எக்ஸ்டென்சிவான ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் விஷயம் நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, whenever we feel that 5 திணைகள் இருக்கு, 5 லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு அப்படின்னு இருக்கும்போது, ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் சொசைட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ற ஒரு ஆஸ்பெக்ட், ஒரு மொரல் கோடு, ஒரு எத்திக்கல் கோடு, அந்த எத்திக்கல் கோடை வச்சு கிரியேட் பண்ற ஆர்ட் தான் எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஆர்ட் அப்படின்ற அசம்ஷன் எந்த இடத்துல இருந்து தமிழ் ஆர்ட் சினாரியோக்குள்ளேயும் தமிழ் ஃபிலிம் சினாரியோக்குள்ளேயும் வந்துச்சு. That's the first question that I want to raise, which I give you people to think about. It's a worthy question to think about எனக்கு தோணுது. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் பேக்ரவுண்ட் உள்ள இருக்கிற சினாரியோவை நம்ம யுனானிமஸா ஏத்துக்கிறதுல இருக்கிற ரெண்டாவது ஆஸ்பெக்ட் என்ன அப்படின்னா, we end up relying on or expecting one person to come and save us from the economic scenarios. அது எப்படி நடக்குதுன்னு நான் சொல்றேன். அக்ரிகல்ச்சரல் சொசைட்டியில இருந்து வளர்க்கப்படுற people and population, the thing that keeps them alive is a close knit, I think I can say within quotes, authoritarian family setup, which makes the people who are part of the family as well as the members of the family to work on one common agricultural land, and that is going to sustain them as a family and everybody who are part of the family together. Now, இந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபேமிலி அதனுடைய குடும்ப நபர்களை ஒரு தொழில் சார்ந்த முன்னேற்றத்தில் ஒரு அத்தாரிட்டேரியன் ஹோல்டோட வைக்கும்போது அந்த ஃபேமிலிக்கு ஒரு த்ரெட் வருது அப்படின்னா, all they have to rely on is the contemporary king that they are ruling that family. இப்போ அதனாலதான் அந்த குடும்பத்துடைய தலைவருக்கு அந்த ஊரா ஆளும் கிங்கோடைய அட்ரிபியூட்ஸ், வெளியில அவர் கிங்கோடைய ரூல்ஸ்க்கு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, வீட்டுக்குள்ள வரும்பொழுது அந்த கிங்குடைய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் டவுன் வெர்ஷனா இருக்கிற ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலிக்கு பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு அக்செப்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செக்ரிகேட்டட் சொசைட்டியா அக்ரிகல்ச்சரல் சொசைட்டி தொடர்ச்சியா ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருந்தது ஓவர் த கோர்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ். இங்கதான் எந்த இடத்துல ஒரு சிக்கல் நடக்குது அப்படின்னா, அக்ரிகல்ச்சரல் சொசைட்டி போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்தியாவில் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும்போது தி டெமோக்ராட்டிக்கல் outlook that has been brought by the independence struggles and the independence leaders here has enforced that a democratic setup on the deep-rooted agricultural society itself. So, எங்க அந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் வருது அப்படின்னா, ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் லீகாலிட்டி தரக்கூடிய டெமோக்ரஸியை இண்டிவிஜுவல் ஃபேமிலிஸ்க்குள்ள we were not being able to enforce it. So whenever there is going to be a democratic rules and regulations being discussed about, அது பொதுவெளிக்கு ரொம்ப கன்வின்சிங்கா மாறுமே தவிர அதே லீகாலிட்டி அதே கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்கஷன் அண்ட் டிஸ்கோர்ஸ் யூ cannot incorporate within your household. So இந்த இடத்துல தான் என்ன மாதிரி ஒரு சிக்கல் ஏற்படுது அப்படின்னா, the ultimate problem that Tamil cinema faces today, that a youngster is going to rely on one specific leader or actor, that he will be the solution for every number of problem that an individual is going to face அப்படின்ற இடம் உருவாகிறதுக்கான புள்ளி இதுதான் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம நினைக்க வேண்டியது. தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற லெஃப்ட் விங் பாலிட்டிஷியன்ஸ் தவறவிடக்கூடிய ஒரு இடமாவும் இதுவாக தான் இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா, நீங்க பொலிட்டிக்கல் தியரிஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் பொலிட்டிக்கல் தியரிஸ்ட்க்கு பஞ்சமே கிடையாது. ஸோ திரும்புற இடம்லாம் ஒரு பொலிட்டிக்கல் தியரிஸ்ட், ஒரு லெஃப்ட் விங் ஐடியாலஜிஸ்ட், ஒரு காஸ்ட் ஐடியாலஜிஸ்ட் தொடர்ச்சியாக இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. அவங்க அவங்களுடைய பணி அது, லெட் தம் டு வாட் தே டு. இப்போ பிரச்சனை என்ன ஆயிடுச்சு, ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் பேஸில் நம்ம சொன்னாலும் ஒரு க்ளோஸ் நெட் அத்தாரிட்டேரியன் ஃபேமிலி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொன்னேன் இல்லைங்களா. இப்போ அந்த க்ளோஸ் நெட் அத்தாரிட்டேரியன் ஃபேமிலியை இந்தியன் ஆர் தமிழ்நாடு லெஃப்ட் விங் ஐடியாலஜிஸ்ட் எவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துக்காங்க. லெட்ஸ் சே இப்போ ஒரு ஃபிலிம் மூலமா ஒரு யங் பாப்புலேஷன் they have been attracted by a single film personality. At the same time, the people who are attracted to that personality, they are not having a very healthy economic background. They are very low earning families. They have very low per capita income families. Even ஒரு 3 வேளை கூட இல்லை, 2 வேளை சாப்பாடு கிடைக்கிறது கூட கஷ்டப்படக்கூடிய குடும்பங்களா இருக்கக்கூடிய நிலைமையிலுமே கூட அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே ஒரு ஹீரோவுடைய வர்ஷிப்போ இல்ல ஒரு பெரிய ஆக்ட்ரஸோடைய
இன்வால்மெண்ட்டுக்கு பின்னாடி போகக்கூடிய இடத்த வந்து அது உருவாக்கும். இது வந்து லெஃப்ட் விங்கர்ஸ் உடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அது எப்படி ஆகுது அப்படின்னா, this is just an aberration of how a society should evolve, so we need not have to give enough attention to this. ஒரு இந்த மாதிரி எக்கனாமிக் சினாரியோ எல்லாமே சரியானதுக்கு அப்புறம் people would automatically come to taking care of what their real necessities are அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இடம் உருவாகிடும் அப்படின்னு ஒரு அசம்ஷன்ல அவங்க இருக்காங்க. ஆனால் அது இந்த மாதிரி நடக்கவே இல்லை. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இது வந்து தாமஸ் ஃப்ரீட்மன் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஃப்ரம் பெய்ரூட் டு ஜெருசலேம் அப்படிங்கிற புக்கில் கொடுத்துருக்கிற ஒரு குறிப்பு. ஏர்லி 1980s நடந்த லெபனீஸ் சிவில் வாரில் கிட்டத்தட்ட லெபனானில் வந்து ஒரு சிமெண்ட்டுக்கு கூட வழி இல்லை, சாப்பாடுக்கு வழி இல்லை. அவங்களுடைய போர்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து இஸ்ரேல் வந்து பிளாக்கேடு பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை உருவாக்கும் போது ஒரே ஒரு போர்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஓவர் பீரியட் ஆஃப் 6 months to 1 year they are opening it up for an economic exchange. இப்போ அந்த இடத்துல லெபனீஸ் போர்ட்ல வந்து என்ன பொருள் இவ்வளவு வறுமையில இவ்வளவு போர், ஒரு 3-sided சிவில் வார் நடக்குது. அந்த சிவில் வார்ல இவ்வளவு கஷ்டத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற மக்களுக்கு முதல்ல அந்த போர்ட்டுக்கு வந்த பொருள் என்ன அப்படின்னா, ஜப்பான்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்ணப்பட்ட விசிஆர் டேப்ஸ். இது வந்து அந்த டைம்ல யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியல. இது வந்து இட்ஸ் தி லெபனீஸ் வே ஆஃப் பீப்புள் வாண்டிங் டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் ரியாலிட்டி ஸோ தட் தே டோன்ட் ஹேவ் டு பி திங்கிங் அண்ட் ஸ்ட்ரகிளிங் அபவுட் தி வார் சினரியோ தட் தே ஹேவ் பீன் ஃபோர்ஸ்ட் டு ஃபேஸ் எவ்ரி டே சொல்லலாம். ஆனால் தமிழ்நாட்டு சினரியோ கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி தான். ஆனால் இதுல இருந்து ஒரு வகையில் வேறுபட்டு இங்க வந்து தமிழ்நாட்டுடைய தி எக்கனாமிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹார்ட். இட்ஸ் பீன் ஹார்ட் ஃபார் கிட்டத்தட்ட போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் டைம்ல இருந்து 2004 முன்னாடி வரைக்கும் இட் ஹஸ் ஆல்வேஸ் பீன் ஹார்ட். 2004ல இருந்து 15 வரைக்கும் இட் ஷோட் சம் ஸ்கோப் ஆஃப் எவல்யூஷன் ஆர் டெவலப்மெண்ட். 2015-26 once again the thing has gone back to how it has been before 2004. இந்த மாதிரி நாம வந்து தோராயமா பிரிக்கலாம். let me not go into it too much. I want to try desperately hard to keep it inside as a film discussion. So இதெல்லாமே நான் சொல்றதுக்கு காரணம் ஒரு மாஸ் ஹீரோவுடைய பின்புலத்துக்கு பின்னாடி இளைஞர்கள் போய் சேர்றதுக்கான இடம் உருவாக்கப்படுறது ஏன் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு I'm just saying all these things. அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்கனாமிக் ஸ்ட்ராங்கிள் ஹோல்டில் வந்து தமிழ் சொசைட்டி இருக்கும் பொழுது as how a logical left winger or logical liberal democrat would think, இவங்களுடைய எக்கனாமிக் சினாரியோ சரியாயிடுச்சு அப்படின்னா people would automatically find new work to do, automatically know what is the right thing for them to choose, automatically would make their lives better. That is not how it happened. Whenever their economic background is so bad, they inherently felt that there is a need for them to look out for somebody who can come save them. It is the ideological background that is kept alive inside every person who's been brought up in the authoritarian family structure forced by agriculture. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இன்னைக்கு நேரத்தில் 1945ல ஹிட்லரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸுக்கு கீழே ரிசர்ச் பண்ண வில்ஹெல்ம் ரைக் அப்படின்ற ஒரு சைக்கோதெரபிஸ்ட் இந்த விஷயத்தை அட்ரஸ் பண்ணி எழுதுறாரு. What he is trying to say is, when just because an economically bad situation is there for the people, it is not enough reason for them to fall on the left winger side as well. எக்கனாமிக்கல் சிச்சுவேஷன் ரொம்ப பேடா இருக்கு அப்படின்னா எக்கனாமிக் ப்ரோக்ரஷனை விட ஐடியாலஜிக்கல் ப்ரோக்ரஷன் இஸ் டேக்கிங் அன் அப்பர் ஸ்டெப் அப்படின்னு ஒன்று அவர் சொல்றாரு. இந்த ஐடியாலஜிக்கல் அப்பர் ஸ்டெப் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறோம்னா அந்த இடத்துல தான் ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபேமிலிக்குள்ள அந்த ஃபேமிலியில இருக்கிற ஃபேமிலி ஹெட் என்ன விதமான ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் டிசிப்ளின் இஸ் பீங் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் their children, the ethico morality that's been propagated within the children, within the especially the women of that household. இந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட் எல்லாமே உயிரோட இருக்கும்போது தான் their dream of looking for a leader who can come and save them அப்படின்ற ஆஸ்பெக்ட் உயிர் பெறுது. It is an extension of the love that they have on their father being extended towards something more than his father mentioned. எப்பப்போலாம் whenever this kind of a political scenario happens, the relationship the normal people would have on those leaders would be always a family relationship. ஊர்பட்ட எக்ஸாம்பிள் தந்தை பெரியார், அண்ணா, ஃபாதர் ஆஃப் ஜெர்மனி, ஃபாதர் ஆஃப் ஜப்பான், எல்லாமே இது எல்லாமே ஒரு பிளட் ரிலேட்டிவ் உடைய பேர்ல தான் அவங்க வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் லீடரை
அட்ரஸ் பண்ற விதங்களையும் நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாலஜிக்கான ஸ்பேஸ் உயிரோட இருக்கு அப்படின்ற இடம் வருது அப்படின்னா, it doesn't matter what is the kind of ideology that the leader is going to speak. Ideologiesல இருக்கிற contesting ideologiesல இருக்கிற contradiction no one is going to be concerned about in real. நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோவை எதிர்நோக்கி இருக்கிற மனநிலை உங்களுக்குள்ள உயிரோட இருக்கு அப்படின்னா, நீங்க அங்க வந்து எம்ஜிஆர் தேர்வு பண்ணாலும் சரி, தந்தை பெரியார் தேர்வு பண்ணாலும் சரி, எம்ஜிஆர் நிராகரிச்சு பெரியாரை ஏத்துக்கிட்டாலும் சரி, பெரியாரை நிராகரிச்சுட்டு எம்ஜிஆர் ஏத்துக்கிட்டாலும் சரி, அங்க வந்து ஐடியாலஜிக்கல் டிஃபரன்ஸ் தானே தவிர இந்த தேவை, இந்த ஐடியாலஜிக்கான தேவை உயிரோட இருக்கும்போது நீங்க எம்ஜிஆர் விமர்சிச்சாலும் பெரியாரை நீங்க மறைமுகமா அதே தான் வைப்பீங்க. பெரியாரும் அதே மாதிரியான ஒரு குளோரிபிகேஷனோ வர்ஷிப்பிங் ஆஸ்பெக்ட் தான் உங்களால கொண்டு போக முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு யங்ஸ்டரா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? One thing that the clinical psychologists should mostly say is to have a healthy mental and sexual life. ஆனா நம்ம அதுக்குள்ள போகலாம். There are limits when it comes to what should be discussed, what everybody knows but who doesn't want to discuss, be it whatever. ஆனா what I can say in a much more simplistic way, where you need not have to think that identities are one dimensional. Identities can be spread out over an array of things. I can say a few examples. This is an idea of Amartya Sen. Identity, let's say for example, it can be gender sexual, which everybody would have been pretty frequent with. 2026 மாதிரி ஒரு டைம்ல அது கூட you can have an economic identity, you can have an ethnic identity, you can have a cultural identity, you can have a religious identity, you can have a national identity. This is just mentioning a few out of so many that is out there. So what is going to be the proper setup where an youngster can grow in a tight-knit economical stranglehold situation like this? Create a political space where an individual is nurtured to follow all the kind of identities that is there for him to choose. எல்லா விதமான ஐடென்டிட்டியிலுமே ஒரு பர்சன் தனக்கான இடத்தை எடுத்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அந்த இளைஞனுக்கு ஏற்படுத்தி தரும் பொழுது, எல்லா விதமான ஐடென்டிட்டிஸையும் அவன் தனதாக்கி கொள்ளும் பொழுது, the life experience that he gets is going to make him feel liberated and is going to make him have a relatively better mental health than looking at the entire world or trying to look at the entire world through one identity. So இந்த கான்ட்ரடிக்ஷன் ஒரு யங்ஸ்டருக்குள்ள உடஞ்சி ஒரு குறிப்பிட்ட ஐடென்டிட்டிக்குள்ள ஒட்டுமொத்த உலகத்தையே சொல்றாங்க. ஒட்டுமொத்த உலகத்தை எந்தெந்த விதமான பல தனி ரீதியான ஐடென்டிட்டிஸ் மூலமா நம்ம புரிஞ்சுக்க முயல்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கை பெட்டரா இருக்கும் அப்படிங்கிற இடத்தை நோக்கி நம்ம நகரத்தை ஒரு புள்ளியா வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, you are going to understand what you are in a better way. If you are going to understand what you are in a better way, where the politics of you is going to be taken care of well by the leaders that you are going to consciously choose after you get better, that is where you are going to understand what you can genuinely contribute for yourself as well as the land that you are living in the form of art that you are going to create. அந்த இடம், அந்த கைண்ட் ஆஃப் மென்டல் டெவலப்மெண்டல் நோக்கி உங்க பயணம் இல்லாத வரைக்கும், be it cinema, be it literature, be it novels, be it poetry, அது எதுவாகவே இருந்தாலும் you are going to restrict the flow that you are going to have from inside you and put it in a glass case and see that, or self-appreciate that this is so good, this is so nice, but you won't even feel that the juice of expressing yourself without having any concern about anybody, but somehow unconsciously you know that it will work. That conception of knowing unconsciously that it will work for everybody because it worked for me, அந்த ஐடியா உங்களுக்குள்ள ரூட் ஆகாத வரைக்கும் genuine art is very hard to achieve அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். I just hope that including myself we all would try to move towards that. And once again, I am very grateful for the opportunity that I have been given and given the opportunity to speak the ideas that I have and share it with you. Thank you so much. Thank you so much, sir, for giving us your insights on page to screen. Yes,
You have given us a magnificent view on what goes around in the process of writing for cinema. We are quite sure that your insights will help crystallize the budding writers of our esteemed department. Thank you once again. May I now request Dr. J. Prem Kumar, Assistant Professor of English and Vice President of ELA Shift 1, to propose the word of thanks. Thank you. Good afternoon, everyone. As we draw to the close of this insightful state-level literary fest, FLICKERATURE, 27th Cine Gnosis, FLICKERATURE page to screen. My heart is full of gratitude. First and foremost, I thank God Almighty for the presence and for grounding this day with success. I express my deep sense of gratitude to our respected Vice Principal, Dr. J.G.R. Satyaseelan sir, Head Department of Computer Science, for his enlightening presidential address and for his constant support and guidance. Thank you, sir. To our chief guest, Mr. Pradeep Balu, thank you, sir, for the thought-provoking session. Your insights as a writer and film critic have truly deepened our understanding of the journey from text to cinema. Thank you, sir. We are also immensely grateful to Dr. S. Sobana, Head Department of English and Dean of Academics, for her support and leadership and great guidance. Thank you, ma'am. My thanks to Dr. C. Dhanabal sir, Bursar and UG Head, Department of English, for his warm felicitation and encouragement. I would like to thank Dr. Ruth Rajati, Coordinator, Department of English, for her support and guidance. Thank you, ma'am. I wish to thank Dr. S. Azariya Kirubagaran, President, English Literary Association, for his warm welcome address that set the perfect tone for the day. I would like to thank Dr. Ronald David and his choir for his soulful music. Dr. Suresh Kumar and Dr. Aarti Priya, our Master of Ceremonies, for keeping the program seamless and engaging. Thank you, professors. Dr. Corbin Raj and Dr. Fraser Frank Joe for their efforts in capturing our collective memories through the group photo argument. Thank you, professors. And our dedicated class teacher and faculty members for their constant support and coordination. Thank you, professors. Our behind the scene, the heroes deserve a special mention. Thank you, office bearers and electrician Annas, as well as Vimla Akka, Murugesan Anna and Suresh Anna for their tireless technical and physical support throughout the day. At last, I thank our paper presenters and our beloved students. Your patient, active listening and curiosity are what we make these academic pursuits meaningful. To those presenting papers today, all the very best for your sessions. Thank you one and all. God bless you. Thank you all. Thank you, sir, and thank you, dignitaries. We have come to the end of this inaugural function. Thank you, everyone. Dear participants, you can scan the QR code at the back of this hall to download the abstracts of the e-copy of the book that was released earlier today. Thank you, everyone. And we are requested to assemble at your respective halls at 2 p.m. The allotment of your halls are at the back of this hall. Kindly look into it and assemble accordingly. Spot registrations can be made by paying a fee of ₹100, and you can make spot registrations at the respective venues. The panel list can be found at the end of this hall. You can go and have a look at it. Thank you. This is the firm of Dr.